The Sport Radio 104.5, Nairobi 106.7, Mombasa 106.5, Kisumu. This part 69.7 FM, home of full-time inspiration. And I've been living fast life, but I see it in slow. Oh no, and you see my lifestyle, I got G's in the double. See many people there outside where they feed man's oboe. Oh no, and me I stand the defender like Joseph Yobo. But girl say she want Netflix and chill, so I chatty get even money. If you fall in love, Kelly satin. You go to breakfast, I'm not capping. Can you see dripple, I'm not catchy. I'm not faking this, no fugazi. You see these feelings, I'm not catching. I'm a quest and feet, I just want it. Happiness. If I broke, now my business. I'ma show you, you go right. All I care for the night. Happiness. If I broke, now my business. I'ma show you, you go right. All I care for the night. Happiness. If I broke, now my business. I'ma show you, you go right. All I care for the night. Happiness. If I broke, now my business. I'ma show you, you go right. All I care for the night. To the makula yo, Emma fait jamais son, Emma fait jamais son. You are listening to M.A.D Afternoon Drive with Jeff Delta and Victoria Mokiri. So good afternoon, welcome aboard to the M.A.D Afternoon Drive, the ultimate power show. I'm Jeff Mwangi_Delta. Hi guys, welcome to the M.A.D Afternoon Drive show where you get all the entertainment you need. I am your host Victoria Mukiri. Yes, Victoria Mukiri, how was your weekend? My weekend was good, but manze hii joto. Sijui kama umeisikia, but kuna joto out here. Yeah, the sun is shining high. No, niliwaambia 2022 we said that we will shine, but the sun took it so personal. Manze jua ni kali. I don't know that tuko solai. Manze jua ni kali. I'll just advise you to wear warmly. By the way, umeona hii meme? Yenye ilikuwa nasema I was to kiss someone's son on the rain, but the sun manze, Yeah, the sun is high, but at least Kenyans are breathing considering that masks zilitolewa. Although bado they are still saying that the number of handsome people have increased in the street. Wajusema hivyo wamesema the number of people on the streets wame increase, unaona? Yeah. So greetings once again. In studio we have DJ Steph who will be selecting us various genres of music. For now we'll have Mboya Mboya by Nveri the Storyteller featuring Mbien. Yes, stay locked. Ukimaliza kunywa pombe, peleka maisha pole pole, dajipe mwenyewe zitoke. Kunywa maji, ukimaliza kunywa pombe, peleka maisha pole pole, dajipe mwenyewe zitoke. Songa ugali, foundation weka ya samaki, katikati ya Januari, kula ukasirishe kamati. Twanga ugali, foundation weka ya samaki, katikati ya Januari, haribu jina jenga mwili. Ayoyo aroro, fungwa batoni ya shati mekuka bako, fungwa pia mushipi ya jili ya tumbo, usiyogope kukula jasho yako mama. Aroro, niko na saizi yangu ya ni 4x4, katoto malita be better than before, pesa sabuni na inaniosha roho. Hapa ni mbwe mbwe, mbona lete
hapa ni mbwe mbwe, na ukileta ngori ngumi pwekze. Hapa ni mbwe mbwe, hapa ni mbwe, weta mbili mbili, hapa ni mbwe mbwe, wawili wawili leo ni mbwe mbwe, aroro na biene meni mbwe mbwe, hapa ni mbwe mbwe. Piga kazi kulima sichagui jembe, mzigo wangu wacha ni bebe, jipange ama tukupange. Washa kitu shetani ya hepe, si alijileta mwenyewe. Hapa ni shangwe tuna mbwe mbwe, hapa ni mbwe. Okay, that was Mbwembwe by Bien. Now we are going to get the sport news updates from Clemens Makitawa. The Sport Radio 104.5, Nairobi 106.7, Mombasa 106.5, Kisumu. The Sport 69.7 FM, home of full-time inspiration. Jengo linaloishi wanafunzi wa JKUAT la poromoka maeneo ya Juja. Jumba la poromoka eneo la Juja mnamo tarehe 19 mwezi wa Machi na kuacha wanafunzi wakiduaa bila makao. Atsali Maina ana maelezo zaidi. Katika eneo la Juja ambapo jengo linaloishi baadhi ya wanafunzi wa JKUAT lilianguka na kuacha wanafunzi bila makao. Duru za kuaminika zinasema kwamba jumba hilo lilifanywa marekebisho wiki moja iliyopita kwani ilikuwa na hitilafu kadhaa. Mashirika ya kupambana na majanga bado hawajabaini chanzo cha kuporomoka kwa jengo hilo. Kwa bahati nzuri hakuna aliyeumia au kujeruhiwa. Juzi wanaohusika na majengo walifanikiwa kuliporomosha jengo hilo lote, huku wakiporomosha hata bidhaa zote zilizokuwa kwa jengo hilo. Kwani walisema kwamba ni hatari kwa mtu yeyote kurudi kwa jengo hilo kuchukua vitu vyao. Swali linalotatiza watu zaidi ni, je, wanafunzi hao waliachwa bila makao watapata fidia? Ni mimi wenyu Atsali Maina, the Ultimate Sport FM. Kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga shambuliwa na wanakijiji katika eneo la Iten huko Eldoret. Vurugu la siasa latokea kule mjini Eldoret katika kijiji kidogo cha Iten ambapo Raila Odinga alikuwa amezuru mazishi ya mkaaji mmoja almaarufu wa Eldoret kwa jina marehemu Mzee Kibori. Brian Muo ana maelezo zaidi. Bara kabisa kama alivyosema mwenzangu kule studioni Bi Clemens, viongozi hao walikuwa wamezuru mazishi ya mzee mmoja almaarufu kule mjini Eldoret kwa majina Mzee Kibor. Mzee aliyekuwa mwanabiashara na aliyekuwa mzee wa watu kule kijijini. Inasemekana ya kwamba ilipofika tamati ya mazishi, viongozi hawa walipigwa na butwaa wakazubaa zube. Walipoona ndege lake la usafiri aliyekuwa kiongozi wa upinzani Bwana Raila Odinga imefanywa uharibifu wa hali ya juu. Na ngono za chini kwa chini zinahusisha uharibifu huu na mbunge wa eneo bunge la Soi, Mheshimiwa Bwana Caleb Koisitani, aliye rafiki wa karibu wake naibu rais Bwana Oscar Sudi na aliye spika wa bunge la kaunti la Uasin Gishu Mohamed Kiplagat. Watatu hao wanasemekana kuwa walipanga njama la uharibifu huu kwa hali na njia ambazo hazijadhirika. Ni hayo kwa sasa, nikiripotia mjini Eldoret. Kwa majina ni Brian Mugo. Asante. Mes Mokitaba, the Ultimate Sport FM. You are listening to Mid Afternoon Drive with Jeff Delta and Victoria Mokiri.
Time this show has been sponsored by J.Quad Nissin Noodles, whereby these noodles they offer in 3 flavors or 3 types, that is chicken flavor, beef flavor, and chicken and herbs flavor. Yes, have you heard about that J.Quad Nissin Noodles? Yeah, these noodles are, as we all know, noodles ni kitu rahisi kupika, si ndio? Chap chap tu, comrade hatuna time ya kushinda umepika, tumekuja huku kusoma manze, ni kupika haraka ukiendanga. And you are saving gas, you are saving water, you are saving everything. In fact, I've just said, unaitoa kujua hii sola, unaitoa hapo nje, unaichemshia hapo hapo nje, it will be fine and you are good to go. It has mineral nutrients, carbohydrates, everything, and it's just perfect and just a whole meal. Hii kitu inakusave mafuta manze. Umeona venye bei ya mafuta imepanda? Bei ya mafuta imepanda. Hata if you are buying that cooking fire and gas at the same time, you are the messiah. I'm telling you are the messiah. Manze watulipie fees, hapo unaonaje? By the way, I saw a meme enye ilikuwa nasema juu mafuta imepanda sahi ni kukausha skuma tu kama tobacco. Yeah, I saw that. So now we have a jam busters or traffic updates by Victoria. Jogoo Road is not quite very busy. When you get to Thika Road, the road is just so smooth. Yeah, those are the updates I have for now. On my side underscore Twitter, Juja Gachororo Road, kuna truck imefunga njia. So if you are the owner of that truck, kindly push that truck, unafunga njia. After you to get naambiwa the traffic not moving smoothly. So traffic, kindly angalieni your side, kindly tafadhali. I've also been notified that Mombasa Road is very quite busy, so just avoid that lane. Yeah. So that's what we have for the traffic updates. Yes. You are listening to Mid Afternoon Drive with Jeff Delta and Victoria Mokiri. Sabuni inaondoa madoadoa kwa mosho mmoja tu. Weka kifuniko kimoja cha sabuni kisha sugua. Inaondoa madoadoa na pia kulainisha mikono. Ariel, your number 1 trending detergent. We have 5,000 Kenya shillings token for our mind benders, whereby I have a question. This is the question 1. So who is the president of Russia? Who is the president of Russia? A. Yoweri Museveni. B. Vladimir Putin. Who is the president of Russia? A. Yoweri Museveni. B. Vladimir Putin. To give us your answer, call the number 0725777777, and you can also reach us via our social media platforms at Twitter M.A.D the Sport, at Instagram _M.A.D the Sport, Facebook M.A.D the Sport. Yeah. The Sport Radio 104.5 Nairobi, 106.7 Mombasa, 106.5 Kisumu. This part 69.7 FM, home of full-time inspiration. Are you a lover of cars? Imports by Cairo have all these of luxury cars and cars that are cheap. Make sure that you visit us at our showroom at Parklands. Every time, anytime, we are here for you. Luxury, all that we do. Okay, simu kutoka one of our fans. You are winning 5,000 Kenya shillings if you answer correctly that question. And the number was 0725777777. Hello mami. Napiga simu nikiwa Kisumu. Aha, naongea na nani ukitoka Kisumu? Ni Brenda. Brenda nani? Brenda Maio. Brenda Maio, habari ya Kisumu? Kisumu kuko mzuri sana. Kuko mzuri sana. Kunanyesha ama ni jua kama huko? Jua ni kali. Jua ni kali? Kabisa. Umesikia swali langu, that is who is the president of Russia? Swali nimesikia. Umesikia? Aha. Niko hapa kujibu. Uko hapa kujibu.
Na sisi tunangojea majibu yako. Sasa mimi jibu. Jibu ya swali ni anaitwaje? Yoweri Museveni. Yoweri Museveni. Yoweri, this short man. His Excellency Yoweri. His Excellency Yoweri Museveni. Huyo. Tutakufuatilia, tutakwambia kama umepata jibu. Nimeshukuru. Umeshukuru. Umesalimia nani huko? Salimia Victoria. Victoria kwa hapa. Msalimia Victoria. Mwambie nafurahia sana show. Nakusikia. Asante sana. Shukran sana Brenda. Huyo ni Brenda kutoka Kisumu. Wacha tusikie majibu kutoka kwa another fan. Tunauliza, who is the president of Russia? Who is the president of Russia? A. Yoweri Museveni. B. Vladimir Putin. Tupatie maoni yako kwa nambari 0725777777. Hello. Unaendeleaje pa hapo studio? Naendelea vizuri. Naongea na nani? Unaongea na Purity? Purity. Kutoka huku Wasingishu County Eldoret. Na nafurahia show yenu hapo. Asante sana. Salimia rafiki yako Delta hapo kwa studio, umwambie namsikiza vizuri. Purity nakusikiza vizuri sana. Na enjoy show hapo vizuri sana. Tuambie jibu sasa. Swali lenu jibu langu ni Putin. Putin. Una hakika? Nina hakika, sina wasiwasi mimi. Ni huyo ni Putin. Kabisa. Sasa huyu mwenye alikuwa anaenda vita huku sinilisikia hapo anaitwa Putin ama ni yupi huyo? Ningependa kukuambia kwamba wewe ni mshindi wa shilingi 5,000. Sasa hiyo pesa ukipewa utafanyia nini? Kwanza pesa ni biashara tu. Biashara tu, kuna biashara nilikuwa naendeleza huku, utanisaidia kabisa. Asante sana. Sawa. That was Purity. Coming up is Attention by Omale. In the meantime, let's have something from DJ Steph. What's up, good people? DJ Steph in the mix, keeping it locked and loaded. You know how we do it. Catch me live every Friday at J-Quad Studios and at Sports Bar under Supremacy Sounds. Wallan. Lately I've been losing my mind. Certain things I can't find. In the middle of the night, I'm still up, I'm still trying to decide. Should I drink up, smoke up, need some freedom in my life? Should I drink up, smoke up, need some freedom? Show me a little attention. A little attention. Show me attention. Show me a little attention, yeah. Show me a little attention. Little love and some affection on this side. Little trust and some passion, be nice. It's all I desire. I need it, I cannot deny. Oh, hey, I don't see something for my eyes only. You know emoji, got emoji. You know emoji. I'm my hands on it. Show me a little bit tender. A little bit tender. Me a little attention, yeah. Show me a little attention.
106.7 Mombasa, 106.5 Kisumu. This part 69.7 FM, home of full-time inspiration. Government of Kenya in collaboration with Health Ministry of Kenya is urging Kenyans to get vaccinated. With the reduction of restrictions, the Health Ministry has noticed that less people are getting vaccinated. Protect yourself, protect your neighbor, stay safe, stay healthy. go.kehealth.com. Stay safe. Coming up next are the business news by Clemens Mwakitawa. Ukosefu wa petroli nchini Kenya. Shughuli za uchumi Kenya zinakabiliwa na hatari ya kukwama huku uhaba wa mafuta ukiendelea kushuhudiwa maeneo tofauti tofauti nchini. Ekalinda ana maelezo zaidi. Katika kituo kimoja cha mafuta, uhaba wa petroli ulianza mwishoni mwa wiki jana umezidi wenye magari. Sehemu za kaskazini magharibi na zile za magharibi ndio zimekumbwa na uhaba wa mafuta. Baadhi ya vituo vya petroli katika mji mkuu wa Nairobi vinashindwa kuwauzia wenye magari mafuta. Vyanzo vya habari vinasema kwamba uhaba wa mafuta unachangiwa na uagizaji mafuta, zikihofia kwamba huenda zisipate faida kutokana na hatua ya serikali kupunguza bei ya bidhaa hivyo. Mamlaka ya kudhibiti bei ya mafuta nchini Kenya inasema kwamba uhaba huo unatokana na changamoto za usafiri na kwamba zinafanya mazungumzo na kampuni za kuuza mafuta. Serikali inahusisha uhaba huo wa mabei ya juu na bidhaa vya mafuta na vita vinavyoendelea Ukraine. Mimi wako Ethalinda. Vita vaendelea nchini Urusi. Jeshi la Urusi lilitangaza wiki jana kwamba limerusha kombora la balistiki na kuharibu ghala kubwa la silaha la nchi ya ardhi magharibi mwa Ukraine. Iwapo itadhibitishwa, itakuwa mara ya kwanza kwa Urusi kutumia kombora hilo la balistiki la Kizahal au Dagar lililorushwa kutoka angani. Uwezekano mkubwa zaidi kwamba lilirushwa na ndege ya kivita ya M.A.D 31. M.A.D Mwakitawa, The Ultimate Sport FM. You are listening to M.A.D Afternoon Drive with Jeff Delta and Victoria Mokiri. Haya, barabara kabisa msikilizaji, karibu katika taarifa za spoti. Jina langu ni Lincoln Chege. Manchester United wametupwa nje ya mashindano ya klabu bingwa barani Ulaya baada ya kukaangwa kwa bao 1-0 na Atletico Madrid. Bao la Madrid lilifungwa katika kipindi cha kwanza na mchezaji Renan Lodi na kwa hivyo kufanya jumla ya mabao kutoka mkondo wa kwanza kuwa 2-1. Kwingineko, Chelsea waliendeleza msururu wa matokeo mazuri baada ya kubamiza Lille ya Ufaransa kwa mabao 2-1. Mabao ya Chelsea yalifungwa na Marekani Christian Pulisic na nahodha Mhispania Cesar Azpilicueta baada ya Elmas kufungua mechi hii kwa tuta la penalti kunako dakika 38. Kupitia matokeo haya, Chelsea wamejitosa katika robo finali ya kipute hichi cha ligi ya mabingwa. Ni wakati wa kuvua bukta daruga na soksi, kwani hayo ndio tu tulikuwa tumekutayarishia kutoka meza ya spoti. Jina langu ni Lincoln Chege. Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Makonda babala, Wasafi chamalao. Ngoma kwa ngoma ni kopo kopo, leo ndani tokesha bobo, wote sambazia koko moko, moja baridi moja moto. Mmechoka eti, mnataka lala, tungi limezidi,
tuzime muziki twende kisambugile sambamba hapo vipi na bamba ino gile inatamba basi chani kamusamba wataweza kweli kushindana nasi hata wakiungana matusi kututukana Dangote babalao Simba babalao Chibu babalao Mondi babalao Zombi babalao Magufuli babalao Mwakiembe babalao Wasafi jamalao Ati Selema, ati cha Selema Mwambie nyangema, lishimo medema Amefosi bifu mseleleko Amepiga yope uwezi Bonapiga yope uwezi Iyo bonapiga yope uwezi Minapiga yope uwezi Adverts from our sponsors. Once again, Jquat Nissin noodles. It's very affordable at low prices. At shillings 25 and at shilling 50, you get your packet meal. You are listening to Mid Afternoon Drive with Jeff Delta and Victoria Mokiri. Kuna hii story yenye ilikuanga on some few weeks back. This lady that was assaulted by the boda riders along Forest Road. Umeisikia? Yeah, nimesikia na kusema ukweli watu wanduthi wamefinywa kusema tu ukweli. I don't feel like what they did was fair enough for that lady. Imagine 16 people and against one person. That was so unfair. It was so inhuman, and I really wish that lady gets to heal mentally, because that was very much torture for her to handle. Yeah, that was painful, but meantime the police have arrested the guy who was crossing the Tanzania border. But meantime si ati juu ni one of the border riders. By the way, border riders hayo wanapelekwa mbio, wanateseka, but meantime serikali angalia watu wa pikipiki, watu nduthi, they are good, and tafadhali watu wa pikipiki jaribu kubadilisha. That is let's change. Yeah, that's how. Yes. Get to reach us from our number and let's hear your feedback. Do you think the lady deserved all that beating because of her dressing or anything? Yeah, call us via 0725 777. You are listening to Mid Afternoon Drive with Jeff Delta and Victoria Mokiri. Hello. Habari yako? Habari yangu ni mzuri sana. Naongea na nani? Kwa majina naitwa Muzioka Mzembi. Kutoka huku chini Makuani. Yeah, kwa hii issue ilikuwa mlikuwa mna discuss. Mimi naona hivi. There is no any point of gender based violence in that issue. Hakuna, there is nothing. In fact ingekuwa ni mimi. Mimi hata ningemtoa nguo like huyo ako bahati sana. She is very lucky. Kwa nini sasa? Kila iko there is a lot of feminism because she is simply a woman. Ingekuwa ni a man, there would be less concern. Take it in that who them alibonda huyu jamaa na gari, but that alibonda jamaa na gari, but that here iko it is not even considered as anything. Wanaangalia the only aspect of kumtoa nguo. In fact nakwambia hata ningekuwa hapo ningemgonga ngoto sana. This is very I think I feel like hata kumpiga kwa simu saa hii. Unajua kwa kwanza? No, there is no any issue of gender based violence. Mimi nakataa kabisa. Sawa, asante kwa maoni yako. Ni shukrani. Gote jamaa mwingine hapo mzee hapo. Andaka Delta. Yeah, there is no any gender based violence hapo. Shukrani sana kwa kuchukua simu yangu. Poa, karibu. Asante sana. Aerial, sabuni inayoondoa madoadoa kwa mosho mmoja tu. Weka kifuniko kimoja cha sabuni kisha sugua. Inaondoa madoadoa na pia kulainisha mikono. Aerial, your number 1 trending detergent. Sport Radio 104.5 Nairobi, 106.7 Mombasa, 106.5
Kisumu. This part 69.7 FM, home of full-time inspiration. Hello. Nzuri sana. Hello, naongea na nani? Unaongea na Linda kutoka Nairobi. Linda kutoka Nairobi? Yes. Umesikia about this topic of gender-based violence. What's your opinion about it? Nimesikia na I am very alarmed. Actually, nimestuka sana. Kwa sababu sielewi. Sielewi kwa nini watu wanasema si gender-based violence. Na inaonekana everything gender-based violence. Kwanza mwenye amepigia kusema ati angemtoa nguo, anasema si gender-based violence na pia angemtoa nguo. I make sense. Na nimekasirika sana huku upande wa Nairobi na watu wangu. Na sipendi sana whatever amesema because it is clear gender-based violence. Ningekuwa mwanamume hawangemshika vile walishika huyo mwanamke. Hata it makes sense. Nimekasirika sana. Na hata feminism ati kuplay ni role hapa hivi. Sasa feminists tuna react to this matter na watu nao wanazidi kutukasirisha na mimi nimekasirika sana na represent kila mtu mwenye ako na maoni kama yangu. Tunakuelewa. Si vizuri. Hiyo maneno si vizuri kwa sababu walimfanyia vibaya, walimshika, take advantage of her campaign emotional trauma. Hata kwa sasa tujui vile anaendelea, sisi tu tunaongea, lakini hata sisi wenyewe wenye tunamtetea hatujui vile ana feel saizi. Na it's such a shame to all the men when walikuwa involved in such matter na sheria ichukue hatua juu maneno. Okay. Haya, asante sana kwa maoni yako. Salimia Viki hapo kwa studio. Haya, nimesalimika. Sawa. Haya, Linda, kuwa na siku njema. Asante. Haya, karibu. Hata nyinyi. Haya, poa. You are listening to Major Afternoon Drive with Jeff Delta and Victoria Mokiri. For today's topic, we have will deal up #gender-based violence. Nibariki kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja kusukwa hata kumwagika. Atanipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja kusukwa hata kumwagika. Bwana atanibariki kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja kusukwa hata kumwagika. Atanipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja kusukwa hata kumwagika. Nani apinge alichosema Mungu? Nani alaani alichobariki Mungu? Hakuna awezaye kuzuia alichotenda Mungu. Na kama kuna pando na movu, nang'oa pando la movu. Bila andiko kwa hila, nafuta andiko la hila. Kama kuna pando na movu, nang'oa pando la movu. Bila andiko kwa hila, nafuta andiko la hila. Imeandikwa nitakuwa kichwa si mkia, wa kwanza si wa mwisho. Bwana atanibariki kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja kusukwa hata kumwagika. Atanipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja kusukwa hata kumwagika. In our show we have a guest. She will introduce herself.
I'm Dr. Joan from the Game Plan International, consultant on gender-based violence. Yes, Dr. Joan, nice to have you in studio. Our topic today is based on gender-based violence, which has been dominating in our country, all over the place. Every news, it's about gender-based violence. Have you heard about it? Yeah, this is something that is affecting people all over the country, beginning from children. We have mostly affected people are girls and women. So in most cases, people who do complain about the violence are the girls. And maybe one thing will be, someone will be asking, how are our children affected in this case? You see in areas where children are exposed to dangers by the parents, where children are exposed to punishment. That is a simple example of how children can be exposed to the violence. We also have this case of letting children get married at an early age. That is, I think, one of them, together with the FGM thing. Yeah. Yes, thank you very much, Dr. Joan. In the meantime, if you'd like to contribute let's hear what you are saying about the show at hashtag First Against Gender Inequality. Follow us at our Twitter and Facebook, Instagram pages. So now we have Dr. Joan. Dr. Joan, I'd like to ask you a question, that is, okay, what are the forms of gender-based violence that you have had in this country? As I tried saying earlier, some of the forms of the gender-based violence, we have physical torture. This is where you are exposed to danger physically without your knowledge, or something that is against you. We also have children marriages. You can recall during the early ages where you used to have children getting married at an younger age. With the growing number and with the increased development in our countries nowadays, we have these forms of education. Every child has a free time to, every child has an access to education. And so another form of the gender-based violence, we have sex partner intimate about each other. Have you this? An example is these cases where you hear someone fighting with a woman because of given these fights that people do have at home. And another example is sex traffic. You hear these situations where girls are taken, and as they're taken to other countries, they become slaves. That is also part of the gender-based violence. Yeah. Yes, we are flowing well. You know, there are forms and there are types. Hopefully your English teacher told you that. Yes. So like you tell us detailed, what are the types of gender-based violence? Basically, we have 3 types of gender-based violence. We have sexual, which is related to this sexual is related to insult, like an example of maybe rape. That is another type. And the other type that you can look into, we have emotional. This is where you are tortured emotionally. It's not something that is physical. It's something that rings within your mind, where the society treats you in a way, and it affects you. The emotional effect is what brings about the violence. And we also have psychological, which is more or less the same as the emotional part, but this is more likely to deal with what you think, what the society views you. Yes. Yes, our show is going well. Meantime, let's go through via Twitter underscore M.A.D underscore the sport. I can see Desmond from Juja is saying the show is lit. Going there down, I can see Kijana Tuk is here with that, is saying big up to Joan. Then I can see Mr. K. Dot, who is saying that Dr. Joan she's really inspiring and helping us to get our topics. Yeah, I can see more tweets in Facebook. Thank you. Continue having tweets underscore at Twitter, M.A.D underscore the sport, Instagram at M.A.D
underscore the sport, Facebook at M.A.D underscore fan page. So we have talked about the forms of gender-based violence, the types. Now you know that this gender-based violence, it's bad, yes. And what do you think are the effects of this gender-based violence in our society or in our country in general, to the public, the public and the society? The effects of the gender-based violence, they are varied, but one of the common effect is stigma. This is a situation where you are the affected party and you feel like you don't fit anymore into the society and you feel like you need to separate yourself. And another thing is that it limits you from doing some things, because anywhere you go, you will be like, what if this happens again to me? So those are the major ones, but they are varied. Each and every person has different effect on the same thing, but mainly we can have stigma as the main one. The stigma is the main effect of gender-based violence. So meantime, we'll have coming through is Sipangwingwi by X-Rita Newa. Maisha ni yangu, we shughulika na yako, napenda za kwangu, we shughulika na kwako. Mi sipangwingwi, sipangwingwi, mi sipangwingwi, sipangwingwi, mi sipangwingwi, sipangwingwi, mi sipangwingwi, yo, sipangwingwi. Unataka mtu simple, humble, rich, young, ndo peane namba. Unataka mtu mdark, mlight, mtall, behe, tutafuta wa babas. Tuna plan future yetu, kumbe uko alone. Maisha ni safari, mina ride along. Labda mini omoke ni kuitage form, ama labda we omoke ni kujage home. Mina epombe siezi onja, na kunya yote, na kiamua kukupatia, chukua yote. Maisha ni yangu, we shughulika na yako, napenda za kwangu, we shughulika na kwako. Mi sipangwingwi, sipangwingwi, mi sipangwingwi, sipangwingwi, mi sipangwingwi, sipangwingwi, mi sipangwingwi, sipangwingwi. Misipangwingwi, kijana ni gwiji. Utapangaje mori anaka shilingi kwa wingi? Mafeelings za nini, mini jangili kamili. Nasanya mambingi za matajiri wa mjini. Samahani, chai fupi mija za maziwa na matamu. Sikusugi mini triumio watakwana. Kauni juu unajifanya bombo wajagana. Abiria na wapanga kama kangwa kasarani. Ama vijiti za kibiriti ndani ya box them. Wanga stishiki na get mabinti na wachok them. Washangwariti tusikie fiti ya di shock them. Cheza na mangox them. Maisha ni yangu, we shughulika na yako, napenda za kwangu, we shughulika na kwako. Mi sipangwingwi, sipangwingwi, mi sipangwingwi, sipangwingwi, mi sipangwingwi, sipangwingwi, mi sipangwingwi, mi sipangwingwi, sipangwingwi, mi sipangwingwi. So that was Dr. Joan. Thank you very much for being with us. Tell people how they will protect from them from gender-based violence. I'll soon conclude the show, and once again, thank you very much. Thank you so much, Delta, for inviting me to speak with you. And before I move out, the best advice I can give to people is love your neighbors, you love yourself. Do what you like your neighbor to do unto you. Let us stand together and fight gender-based violence. Thank you. The Sport Radio 104.5 Nairobi, 106.7 Mombasa, 106.5 Kisumu. This part 69.7 FM, home of full-time inspiration. Glad that we have come to the end of our show. It was a very, very interesting show. Let's meet tomorrow, same time, same place. I have been your host, Victoria Mukiri. Yes, tupatane kesho. Najua muziki ulikuwa kada na shoka. It's weekend, sherehe mpige, mjibambe, stay safe. Yes, that was a lively show. Inshallah,
Wallan. Let's see tomorrow same time at the same place. Thank you. And our show will have Niko Sawa by Nviri and BN. Yes, see you tomorrow inshallah. Baby tumejiseti we on the highway, tukafunga breki tukaanza bishana, asking who is Diana, vipi mnajuana. I swear tumejibetray, baby tumejiseti, cause love isn't here right now. I guess we'll never know mali hii story ingeenda. Tulichoanza kuja tumalize, kinachokwanza baby ziandike, punguza drama baby zitushike, washa kishada. I don't wanna argue, kako sawa miko sawa, kako sawa miko sawa. Akizile vitu tulipanga, ukanishukisha namba, najua misi hiki tanda, vile visa na visanga. Akizile vitu tulifanya, kamla ubadilishe namba. Bado wonsemanga mine psycho, bado mupiganga simu yako, nilideletingi namba yako, lakini naikumbukanga kwa moyo yo. And I just can't explain, thoughts of you and me keep going up and down in my brain. And you were looking for some love, didn't care for the fame. I was looking for a good time playing the game, yeah. And now you're stuck on my lane, moving in together, baby, it was never the same. Oh, it's such a shame, kila saa tunagombana, lini tutaelewana? Tulichoanza kuja tumalize, kinachokwaza baby ziandike, punguza drama baby zitushike, washa kishada. I don't wanna argue, kako sawa miko sawa, kako sawa miko sawa. Akizile vitu tulipanga, ukanishukisha namba, najua misi hiki tanda, vile visa na visanga. Akizile vitu tulifanya, kabla ubadilishe namba. I don't wanna argue, kako sawa miko sawa, kako sawa miko sawa. Akizile vitu tulipanga, ukanishukisha namba, najua misi hiki tanda, vile visa na visanga. Akizile vitu tulifanya, kamla ubadilishe namba.